ఇది కూడా ఒకలాంటి అటాచ్మెంట్. మనము స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి కానీ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి కానీ సంథింగ్ వి అటాచ్ టు ఇట్, టు ద స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అండ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టీల్ లూప్ అండ్ స్టిర్ లూప్. ఓకే, ప్రీవియస్ చాప్టర్స్, ముందు చాప్టర్ లో మనము సర్క్యులర్స్ ఎలా రాయాలి, టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ ఎలా రాయాలి నేర్చుకున్నాం. హౌ డు యు రైట్ సర్క్యులర్స్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్? లెఫ్ట్ మోషన్. సపోజ్ set circles and T. How do we write circles? With left motion. This is to straight strokes. Initially, circles is written with left motion. Okay. Now, finally, to curves, finally to straight strokes. Suppose initially, circles is written with left motion to straight strokes. Okay. Now, finally, circles is written with left motion to straight strokes. Left motion means like C. Days. Okay. To curve strokes, suppose save. S-A-V-E, save. Save ఎలా రాస్తాం మనము? ఇది ఇనిషియలీ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి స్టార్టింగ్ S మనము లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి సర్కిల్స్ ఫైనలీ లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. And to curve strokes, how do we write circles to curve strokes? Inside the curves. Okay. Save. S-A-V-E. When the circle is coming, starting. So starting curve strokes ki circle వచ్చినప్పుడు circle inside the curve. Curve లోపల రాస్తాం మనం circle. So save. Okay. It is starting curve strokes ki. Suppose face. F and S. When S is coming last at the end of the curve stroke. F and circles. F and circles రాస్తాం మనము curve strokes ki. ఎలా రాయాలి? Stroke F and circles. Face. చూసారా? Initially to curve strokes and finally to curve strokes. ఎలా రాస్తాం మనము? Inside the curve రాస్తాం. To straight strokes ki with the left motion. Okay. Last circle ki ఎలా రాస్తాం మనము? Circles to straight strokes. Sweet. Sweet. ఏం వచ్చింది మనకి starting? What the sound we have got here? Sweet. Swa and T. How do we write swa? With left motion. Okay. Last circle and T. Swa and T. Sweet. This is swa is coming initially to straight strokes. Okay. How do we write swa to curve strokes? Swim. Swa and M. ఎలా రాయాలి? Swa. ఇక్కడ మనకి M curve stroke ఉంది. So swa circle is written inside the curves. Curve లోపల మనము swa రాస్తాము. Last circle and M. Okay. ఇదంతా మనం ఎందుకు రివైజ్ చేస్తున్నాము అంటే మనకి తెలియాలి. సర్క్యులర్స్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఇన్సైడ్ ద కర్వ్స్ రాస్తాము. ఓకే. అండ్ స్వా సర్కిల్ ఇనిషియలీ మనకి స్వా సౌండ్ వస్తుంది. టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ ద లెఫ్ట్ మోషన్ అండ్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్ ద సర్కిల్ ఇస్ రిటన్ ఇన్సైడ్ ద కర్వ్స్. ఓకే. Now the same way we have steel loop. These are called loops. Stay అనేది ఒక లూప్, ఒక అటాచ్మెంట్. ఎలా రాస్తాము? టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ అటాచ్ చేస్తాము. హాఫ్ అంటే స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ ఒకవేళ ఇది మనకి దిస్ ఇస్ P. ఓకే. స్టీల్ లూప్ ఇస్ ఆల్సో ఎంప్లాయిడ్ ఇనిషియలీ. స్టీల్ లూప్ మనము స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి స్టార్టింగ్ కూడా రాస్తాము, ఎండింగ్ కూడా రాస్తాము, అండ్ మిడిల్ కూడా మధ్యలో కూడా రాస్తాము. అలాగే కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి కూడా స్టీల్ లూప్ ఇస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇనిషియలీ అండ్ ఫైనలీ. కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి కూడా స్టార్టింగ్ రాస్తాము అండ్ ఎండ్ లో కూడా రాస్తాము. ఎలా ఎంప్లాయ్ చేస్తాము? ఎలా రాయాలి మనం స్టీల్ లూప్ అనేది? చిన్న లూప్. స్ట్రోక్ P కదా. సో P కి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ లెంత్ వరకు మనం ఇది ఒక చిన్న లూప్. This is called loop, steel loop. Okay. చూడండి, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ P కి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ లెంత్, స్ట్రోక్ కి హాఫ్ వరకు ఇది లూప్ వస్తుంది మనకి. ఇది లూప్, స్టీల్ లూప్ అంటాం మనము. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా రాయాలి, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఎలా రాయాలి నేర్చుకుందాం. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సర్క్యులర్స్ మనం లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము, అలాగే స్టీల్ లూప్ కూడా మనము లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము. విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. స్టార్టింగ్ కావచ్చు, ఎండింగ్ కావచ్చు. ఎలా రాయాలి అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఎప్పుడు రాయకూడదు, ఎప్పుడు రాయాలి, ఏంటి రూల్స్ అనేది we'll just go through it. The rules of steel and stir loop. Today we are going to learn this chapter. Okay.
So number 1, initially to straight strokes. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మనము? ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక? స్టీలు అనేది ఒక చిన్న లూప్ స్ట్రోక్ కి హాఫ్ అటాచ్ చేస్తాం మనము. చూడండి, స్ట్రోక్ పి కదా, పి హాఫ్ వరకు ఈ లూప్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. దీన్ని ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్ అంటారు. సంథింగ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద స్ట్రోక్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇనిషియల్ అటాచ్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ స్టీల్ లూప్ ఇస్ రిటన్ విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ టు ఆల్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. స్టీల్ లూప్ అనేది స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఏంటి? పి, బి, టి, డి, చే, జే, కే, గే, రే, వే, హే, ఇవన్నీ మనకి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. డౌన్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు, అప్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాం. లెఫ్ట్ మోషన్ అంటే సి లాగా మనకు తెలుసు కదా, సర్కిల్స్ ఎలా చూసాము? స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్. అలాగే స్టీల్ లూప్ కూడా లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాం. 2 స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఇనిషియల్ అంటే ఫస్ట్, బిగినింగ్, స్టార్టింగ్. సపోజ్ stop. Stop. Sound of st. Where we are getting the sound of st here? Initially. How many strokes we have? One is we hear the sound of st and p. Okay, we have only one stroke here, p. And st is some attachment. It's a loop. How do we attach to straight strokes? P is a straight stroke. No, st is coming initially. How do we write st loop to straight strokes? Like this. It's a loop attached half of the length of the stroke. Okay, so st and p. Now which place it is? Stop. Or which place? First place. Just write st and p. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాం మనకి ఇక్కడ? స్టీల్ లూప్ అండ్ పి. ఒకటే స్ట్రోక్ ఉంది, పి. ఓకే, స్టీల్ లూప్ అనేది మనం చిన్నగా ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాం, చిన్న లూప్ లాగా అటాచ్ చేస్తాం. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. నౌ st and p. A place is stop. First place, light dash vowel. Okay, above the line. St loop and p. చూడండి, లెఫ్ట్ మోషన్ లో రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇనిషియలీ అంటే మొదట స్టీల్ లూప్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కనుక వస్తే స్టార్టింగ్ మనము లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. ఓకే, స్టెప్. సౌండ్ ద వర్డ్ st and p. Now st is a loop and p only one stroke we have. మనకి ఎన్ని సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? st loop and p. A place, step A, second place. కాబట్టి st loop and p కదా. p is a straight stroke. Straight stroke కి లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాము. ఓకే, this is initially to straight stroke. Stop. st and k. Sound change word. Stop, స్టీల్ లూప్ అండ్ కే. ఏం వినిపిస్తున్నాయి మనకి? స్టీల్ లూప్ ఇంకా కే. కే కూడా స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ కదా. హౌ డు వి రైట్? స్టీల్ లూప్ అండ్ కే. విచ్ ప్లేస్? ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, స్టీల్ లూప్ అండ్ కే. స్టాప్. స్టోరీ. స్టోరీ. స్టీ అండ్ ఆర్. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది? Which R do we write here? Steel loop. Okay, steel loop and R. Which R do we use here? Upward R. Why? Because we have a vowel after R. R tarvata manaki vowel undi kabatti we write upward R. So steel loop and ray. Ray endu rastamu? R tarvata vowel undi kabatti upward ray rastamu. So story. Sto. Second place heavy dash vowel. Second place endukku rali manamu on the line. So steel loop, sto and re. 2 vowels ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. sto and re. Story. R ముందు ఒక vowel ఉంది, R తర్వాత one vowel. Okay, story. This is initially 2 straight strokes. అంటే starting straight strokes కి steel loop is written with left motion. Okay. Steel loop is also used medially. This is initially. Initially 2 straight strokes. Okay, is written with the left motion. Right, I'll give you the rules after we complete our explanation. Okay, explanation అయిపోయిన తర్వాత మనం rules examples కూడా చూద్దాం. First we just listen how to write. Now steel loop is employed medially. How
how stay loop is employed medially? It is starting to straight strokes. Stay loop employed medially అంటే మధ్యలో వర్డ్ మధ్యలో మనకి స్టీ సౌండ్ కనుక వస్తే ఎలా రాయాలి? ఎగ్జాంపుల్, testify. చూడండి, where the sound of st is coming. Okay, how many strokes we have here? Sound the word testify. Test. T is a stroke, and between, in the middle of a word, we are getting the sound of st and f. T, st loop and f. Okay, so st is coming middle in a word. మనకి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? T, st sound and f. st ఎక్కడ వస్తుంది? వర్డ్ మధ్యలో వస్తుంది కదా. Testify. T, st and f. ఎలా రాయాలి? A place, test, A, second place. కాబట్టి T on the line, T on the line, st. St is coming middle. Testify. Test. This is A. Second place, test, if, E. Third place కాబట్టి before F place చేస్తాం. And phi, I diphthong. Phi, F తర్వాత we are getting I diphthong. Okay. Test, A, phi. చూసారా? స్టీ లూప్ ఎక్కడ రాస్తాం మనము? ఎక్కడ వస్తుంది? వర్డ్ మధ్యలో. కాబట్టి స్టీ లూప్ మనము మధ్యలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. స్టీ లూప్ ఇస్ ఆల్సో ఎంప్లాయిడ్ మిడిలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ justify. Sound the word J, st loop and F. Where we are getting the sound of st? In the middle of a word. How do we write? మనకి ఏం సౌండ్ వినిపిస్తుంది? సౌండ్ చేయండి వర్డ్ justify. J, st loop and F. ఓకే, st loop సౌండ్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? వర్డ్ మధ్యలో. ఎలా రాయాలి? ఇలాగే testify లాగే justify రాస్తాం. సో స్ట్రోక్స్ ఏంటి? J, st loop and F. Justify. Ja, much. Light dash second place on the line. J, st loop and F. Just, E and phi. Okay, just, light dash. Just, if, third place, before F, E vowel and phi, I diphthong after F. Chusara, st loop is written in the middle of a word. Okay. Elastic. Sound the word elastic. Elastic. L, st loop and K. Okay. How many strokes? A strokes వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. L, st and K. st ఎక్కడ వస్తుంది? వర్డ్ మధ్యలో కదా. సో st loop కూడా మనము మధ్యలో కూడా ఎంప్లాయ్ చేయొచ్చు. Testify, justify and elastic. ఎలా రాయాలి? Elastic. A, సెకండ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి? L, st loop and K. So second place kabatti this is A. L, last. L tarvata A, last, last and ik. Attach K to it. K attach cheyali and K before manaki E vowel undi. So elastic. Chusara ekkada vachindi manaki st loop word majhilo. Elastic. L, st loop and K. So st loop is used initially to straight strokes with the left motion. Straight strokes ki left motion తో రాస్తాము స్టార్టింగ్. మధ్యలో కూడా లెఫ్ట్ మోషన్ అంటే స్టీల్ లో కూడా మధ్యలో కూడా ఎంప్లాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఫైనలీ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ సేమ్ ఇనిషియలీ విత్ లెఫ్ట్ మోషన్, ఫైనలీ కూడా లెఫ్ట్ మోషన్ తో రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ past. Sound change the word P and st. ఎక్కడ వస్తుంది st మనకి? End of the word. How many strokes we have here? P and st. P is a straight stroke. Okay. P, since it's the first place, dot vowel, P above the line and st. When st is coming? Finally. Finally also to straight strokes, st loop is written with left motion. Initially with left motion, finally also with the left motion to straight strokes. Medially also st loop is employed. Okay.
Now P and T. P is a straight stroke కదా. P straight stroke. T ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి లాస్ట్ లో. ఎలా రాయాలి? Past. P and T loop. Same P and with left motion T. Past. Test. ఎలా రాయాలి? Test. Sound the word T and T loop. How to write? ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? T and T loop. T ఎక్కడ వస్తుంది? లాస్ట్ లో, చివర్లో. ఎలా రాయాలి? టెస్ట్. A సెకండ్ ప్లేస్ వోవెల్ కాబట్టి T on the line and T. Test. Okay. Dust. Dust. How many strokes you hear? D and T. When here is T is coming, T ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? D is a straight stroke కదా. D and T. T is coming the last. Word చివర్లో వస్తుంది కాబట్టి same with the left motion. D and T. Light dash vowel కదా. Much. Dust. Rest. Ray and T. R and T. Okay. R and T. When T is coming, T ఎప్పుడు వస్తుంది సౌండ్ మనకి? లాస్ట్ లో. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? R and T. ఏ ఆర్ రాయాలి? డౌన్ డారా, అప్వర్డ్ డారా? రెస్ట్. There's vowel after R. So we write upward R. R తర్వాత స్టార్టింగ్ మనకి vowel ఉంది కాబట్టి రే రాస్తాం. Ray and T. Which place? A. Second place. Ray on the line and T. Rest. Okay. So this is initially two straight strokes. T loop is written with left motion. T loop ఎలా రాయాలి? స్ట్రోక్ కి హాఫ్. స్ట్రోక్ కి మనము గట్టిగా హాఫ్ లెంత్ వరకు మనము ఈ లూప్ అటాచ్ చేయాలి. ఓకే. సో స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి మనకి లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము. మధ్యలో కూడా స్టీ లూప్ రాయొచ్చు. ఫైనలీ అంటే వర్డ్ చివర్లో కూడా మనకి స్టీ లూప్ వస్తుంది. హౌ స్టీ లూప్ ఇస్ రిటన్? ఫైనలీ ఆల్సో విత్ లెఫ్ట్ మోషన్. ఓకే. Circle S can also be added to స్టీ లూప్. చివర్లో circle S కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ప్లూరల్. సపోజ్ టెస్ట్. How to write test? T and T loop. T and T. Okay. But tests. See where T is coming? T ఎప్పుడు వస్తుంది? లాస్ట్ లో. సౌండ్ చేయండి వర్డ్. టెస్ట్. T and T. T మనకి లాస్ట్ లో వస్తుంది. T తర్వాత we have a circle, small circle. ఇంకొక S యాడ్ అయింది మనకి. సో T loop కి మనము circle S కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. How to write? Test. Tests. T, T. Test. ఇక్కడ a small circle. Loop బయటికి a small circle is attached to it. Okay. This small circle indicates the sound of S. Okay. So circle S is also added to T loop. Test, but tests. Okay. Cost. K and T loop. Cost, but costs. Chuni costs. K, T loop and circle S. Kada? How to write? First place. So K, T loop and circle S. Okay. Circle S can also be added to T loop. Right? Now, how T loop is written to curve strokes. Curve strokes and ఏంటి? F, V, it, the, S, Z, ish, Z, M, N, ing. Okay. Curve strokes కి కూడా T loop రాస్తాము. ఎలా రాయాలి? Inside the curves. Okay. Whatever we write to curve strokes, చూడండి సర్కిల్స్ కానీ లాస్ట్ సర్కిల్ కానీ ఏది వచ్చినా మనము curve strokes కి లోపల రాస్తాము. ఓకే. ఇప్పుడు T loop కూడా ఎలా రాయాలి to curve strokes? How do we write or how do we employ T loop to curve strokes? We just see. Curve strokes. Initially to curve strokes. Initially to curve strokes. Give me one example. Initially అంటే starting curve strokes కి T loop రావాలి.
Tell me one examples. Staff. See where T is coming. Okay, sound the word T and F. Okay, where T is coming initially. ఎన్ని స్టోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? టీ సౌండ్ అండ్ ఎఫ్. ఓకే, టీ మనకి లూప్. ఏ ప్లేస్? స్టాఫ్. ఫస్ట్ ప్లేస్. సో ఎన్ని స్టోక్స్ ఉన్నాయి? టీ లూప్ అండ్ ఎఫ్. ఎఫ్ స్టాండ్స్ అబౌవ్ ద లైన్ కదా, ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఎఫ్ ఇస్ రిటన్ అబౌవ్ ద లైన్. సో టీ లూప్ అండ్ ఎఫ్. స్టాఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇనిషియలీ కదా. కర్వ్ స్టోక్స్ కి స్టార్టింగ్ టీ వచ్చినప్పుడు మనము inside the curve లోపల రాస్తాము. Right? Stem. Sound the word T loop and M. M is a curve stroke. కదా? When T is coming initially. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? Stem, T loop and M. M మనకి curve stroke కాబట్టి ఎలా రాయాలి? T loop and M. Which place? Second place. T loop and M. Stem. Okay, this is initially to curve strokes. Now you see finally to curve strokes. Finally to curve strokes. Example. Fast. Sound the word F and T. When T is coming last, end. F is a curve stroke. Sound change the word F and T. F మనకి curve stroke కదా. F and T loop. T loop ఎప్పుడు వస్తుంది? లాస్ట్ లో. స్ట్రోక్ ఏంటి? F. curve stroke కాబట్టి fast. A place, first place. So write F above the line. F above the line and join T loop. F and T. Fast. Okay. Next, N and T. Okay, what is N? N is the curve stroke and T. Okay, how to write? Ne, second place. N and T loop. మనకి T ఇక్కడ వస్తుంది లాస్ట్ లో. N ఏంటి? curve stroke. A place, second place. So stroke N and T loop. Stroke N on the line and T loop. Next, చూసారా? Initially అంటే starting, beginning. పదము స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు స్టీల్ మనము లెఫ్ట్ ఇన్సైడ్ ద కర్వ్ రాస్తాము కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి. ఫైనలీ టూ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ అంటే చివర్లో. కర్వ్ స్ట్రోక్స్ లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా కర్వ్ స్ట్రోక్ లోపలే రాస్తాం స్టీల్ లో. ఓకే, బయటికి రాయము. రైట్? దీనికి కూడా మనం సర్క్యులర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. చెప్పండి కదా, కామన్ రూల్. సర్క్యులర్స్ మనం స్టీల్ లోకి యాడ్ చేయొచ్చు. అది స్ట్రెయిట్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? సపోజ్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ కదా, నెక్స్ట్ ఎన్ స్టీలో అండ్ ఎస్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. హౌ డు వి రైట్? ఎన్ స్టీలో అండ్ సర్క్యులర్స్. ఎన్ స్టీలో అండ్ సర్క్యులర్స్. నెక్స్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వి ఎంప్లాయ్ స్టీలో టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అండ్ టు కర్వ్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనము స్టీల్ లూప్ అనేది యూస్ చేస్తాము. స్టార్టింగ్ ఇనిషియలీ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్, finally to straight strokes, middle kuda steel loop is employed, and to curve strokes steel loop is employed initially and is written inside the curves. Finally also steel loop employ chestamu curve strokes ki, curve stroke local rastamu. Circles kuda add cheyochu. Okay, and one more thing, last steel loop at the end also will give the sound of T as well as D also. Okay, here we have seen T loop at the end will give the sound of T as well as D. Starting it gives the sound of only T, but at the end it will give the sound of T as well as T. How do we write? T as well as D. Past. Okay, pass. How do we write pass? Pass అని రాస్తాం మనము P and circles. Okay, P
P and circles. Right. Past. How many strokes we have here? P and T. Right? Strokes in manaki ikkada P and T loop. So T loop ela raili telusu kada, with the left motion to straight strokes. P and T. ఇక్కడ మనకి సర్క్లెస్ మాత్రమే వచ్చింది. పాస్, అండ్ హియర్ we are getting the sound of P and T. Pass, past, but passed. Passed. చూడండి, here at the end of the stroke we hear the sound of D. Passed. Here circle is pass, passed T loop, as well as passed also. We write the same loop. P and T. The same loop is written to express the sound of D also. Okay, so initially starting we get the sound of T only, either to straight strokes and to curve strokes. But at the end it will give the sound of T as well as D. చివర్లో మనకి T loop sound కానీ D కూడా వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? పాస్, ఇక్కడ మనకి P and circles మాత్రమే వచ్చింది. పాస్ట్, ఇక్కడ T loop P and T, బట్ పాస్ట్ కూడా సేమ్ లూప్ రాస్తాం. ఓకే. అపోజ్డ్. Opposed. How many strokes we have here? P and yes, P and D. The same loop for T as well as D. So opposed. Which place? First place. P and D. Before P we have a vowel O and posed. Opposed. See, here we are getting the sound of T. చూసారా? Opposed, passed. చివర్లో మనకి T loop కాకుండా D సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది. ఆ D సౌండ్ కి కూడా మనం సేమ్ లూప్ రాస్తాం. స్టార్టింగ్ మొత్తం T నే వస్తుంది, లాస్ట్ లో చివర్లో T కానీ D కానీ వినిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు T కి కూడా సేమ్ లూపే, D కి కూడా సేమ్ లూప్ రాస్తాం మనం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ how do we employ T loop initially to straight strokes, and middly how it is employed, and finally how it is employed to straight strokes, and circles, how do we add circles to straight strokes, then initially to curve strokes. Initially ante starting, beginning. Curve strokes ela rayali inside the curve rastam, alage finally ela rastamu kuda inside rastam, and circles kuda manam add cheyochu next, but nests. Okay, and T and D eppudu employ chestam manamu? సేమ్ లాస్ట్ లో మనకి T సౌండ్ కానీ D సౌండ్ కానీ వినిపిస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు సేమ్ లూప్ రాస్తాం, డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ T, అండ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ వెన్ T loop is not employed. Okay. When T loop is not employed. Now till now we have seen how and when T loop is written to straight strokes and curve strokes. ఇంతవరకు మనం చదువుకుంది T loop ఎలా రాయాలి, స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి అండ్ కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి చూసాం. నౌ T loop is not employed. ఎంప్లాయ్ చేయము, ఎప్పుడు T loop రాయము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ST మధ్యలో వొవెల్ వచ్చిన, రైట్? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వొవెల్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ S and T or ST తర్వాత గానీ ST మధ్యలో vowel వచ్చినా కానీ we don't employ T loop, right? If there is a vowel in between S and T or after T, if there is any vowel coming, we don't employ T loop. Example, best. How do we write best? B and T loop. This is best. Okay, we don't have any vowel, right? So we write B and T loop. Suppose bestow. చూడండి, సౌండ్ చేయండి వర్డ్. ఇక్కడ బెస్ట్ కి మనకి B and T loop, నో డిఫరెన్స్. బెస్టో, T తర్వాత మనకి ఓ వొవెల్ వినిపిస్తుంది. T తర్వాత there is a vowel. అప్పుడు ఎంప్లాయ్ చేయము, T loop ఎంప్లాయ్ చేయము, ఎందుకంటే
వొవెల్ లాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి లాస్ట్ స్ట్రోక్ అవసరం. సో బెస్టో బి ఎస్ సర్క్లెస్ అండ్ టీ. బెస్టో స్టీ తర్వాత వొవెల్ ఉంది కాబట్టి మనము ఫుల్ అవుట్లైన్ రాయాలి. ఫుల్ అవుట్లైన్ అంటే బెస్టో బి సర్క్లెస్ అండ్ టీ రాస్తాం. ఓకే, దెన్ బెసెట్ బేసెట్. చూడండి సౌండ్ ద వర్డ్ బేసెట్. బేసెట్ ఎస్టి మధ్యలో we have a vowel, so we employ full outline. B circless and T. B circless and T. Basic. So if there is any vowel, ఏదైనా vowel ST మధ్యలో వచ్చిన స్టీ లూప్ తర్వాత వచ్చిన కూడా మనము స్టీ లూప్ ఎంప్లాయ్ చేయము. ఓకే, బెస్ట్ vowel లేదు కాబట్టి స్టీ లూప్. బెస్టో స్టీ తర్వాత vowel ఉంది కాబట్టి ఫుల్ అవుట్లైన్ రాసాం. అలాగే బెసెట్ బేసెట్ ST మధ్యలో vowel ఉంది కాబట్టి ఫుల్ అవుట్లైన్ రాసాం. క్లియర్?